Now, let's just stop right here and examine what we know so far. Kati katusimbe wakati awo tusobole okuddamu okuba tooki n'okwetegereza ddala kiki kyennyini kye tusomye. Think of all the times in the Bible where an angel appears to a human. Lowoozaako ku mirundi mu Bayibuli malayika we yalabikiranga omuntu. The human is afraid. Wuliriza, malayika we yalabikiranga omuntu waalingawo okutya ng'omuntu atidde. And the angel says, "Fear not." Era omuntu we yalabikirwanga ng'atidde ng'olwa tugambe nti n'asangibwa nti atidde, malayika yamuzzangamu amaanyi n'amugamba totya. But why are the humans afraid? Naye twebuuza ekibuuzo lwaki abantu batya? Because of the holiness of this angel. Abantu ekibatiisa buba butukuvu obwa malayika oyo. And the human realizes how sinful they are. Era mu kiseera ekyo bwekityo omuntu bw'aba alabikiddwa malayika ye munda mu ye bambi amanya nti nze ndi mwonoonyi seetagana kumukubako liiso. I don't remember where it is in the Bible, but in one of these cases, the human says, "Depart from me, I am unclean." Era bwe twetegereza ennyiriri nnyingi nnyo bamalayika nga bazze ku nsi ne balabikira omuntu yakubanga omulanga n'agamba nedda nze siri mulongoofu bambi munviire mugende. But the point is, there's no confusion about it being an angel from God. Ekinyusi kiri ki? Wano tetulabawo mu Bayibuli tetulabawo ontabukatabuka nti oba ono yali malayika oba teyali malayika oba avudde eri Katonda. The person never says, "Is this an angel or is this a demon?" Era wuliriza, abantu bonna abaalabikirwanga tetulabako nga bo babuuza nti ono malayika oba guno muzimu oba jjiini. Muhammad believed this was a jinn. Ye Muhammad yakkiriza bw'ati lino lyali jjiini eryamulabikira. So there's a big difference between in the Bible when an angel interacts with a human and this story about Muhammad. Kati bwe tukwata olugero lwa Muhammad n'engero ze tusoma mu Bayibuli ez'amalayika nga balabikidde abaana Katonda nga alabikidde abaana be oba abantu be, wulira waliwo enjawulo nnene nnyo kusinziirira ono nga bwe yalabikirwamu ne bali eri be tusomako mu Bayibuli. So Muhammad goes back home to Khadija. Kati mangu ddala Muhammad n'addayo ewaka. He is shaking and he is sweating. Yenna nga akankana nga n'entuyo zimuyitamu. And he tells Khadija, "Please cover me up with a blanket." N'agamba mukyala we Khadija munnaye mbika ne bulangiti. After some time, he tells Khadija what has happened. Ekiseera bwe kyamala okuyitawo ndowooza nga abugumye n'alyoka abuulira Khadija kiki kyennyini ekimutuuseeko. And he still is unsure if this was an angel or a demon. Era wuliriza Muhammad nga tannaba kukakasa ddala oba lino lyali jjiini wali muzimu oba yali malayika nga takakasa. Khadija tells him, "You're an honorable man. Allah would not allow a demon to do this to you." Kati kuno kwe kunnyonnyola okwa Khadija n'amugamba oli musajja wa kitiibwa, Katonda tasobola kukkiriza oba Allah tasobola kukkiriza jjiini kujja kulabikira. So Khadija and Muhammad went to go visit Khadija's uncle. Kati Muhammad ono ne mukyala we Khadija ne basalawo manyi tugende tusisinkane kojja wa Khadija. And this uncle was an Ebionite priest. Ono kojjawe yali kabona w'aba Gibeonites. This uncle reassured Muhammad that this had been an angel. Kati kojja ono yakakasa Muhammad n'amugamba nkubuulire mutabani oyo yabadde malayika. But even with the assurance of Khadija and her uncle, Muhammad was still unsure. Era ne wankubadde Muhammad yafuna obukakafu n'obuvudde wa Khadija n'eri kojjaawe, Muhammad yasigala abuusabuusa. So Khadija decides to do a test. Kati awo mangu ddala Khadija n'agamba kangezeeko nkolewo okugezesa. So they are in the home and Khadija says to Muhammad, "Do you see this spirit here in the room?"
kati baali bali mu nnyumba, kati no tugenze kugezesa, baali bali mu nnyumba. Kadija n'alyoka abuuza Muhammad, oyinayokko omwoyo guno gwe guti ne bwe guti gw'olaba? And Muhammad said, yes, he's here. Muhammad n'agamba ye, kituufu nyina kyendaba. So Khadija says, Muhammad, come lay your head on my left leg. Wuliriza, Kadija awo n'agamba munnange Kabite Muhammad, ddira omutwe gwo ojje oguteeke ku kisambi kyange kino ekya kkono ogwebasaawo. He did that, and then she said, do you see the being? N'amwebakako bw'ati nga mutaddeko omutwe nga piro, n'amugamba kiki ky'olaba? Olaba ki? N'agamba nina kyenjolesebwa, nina kyendaba. And he said, yes. N'agamba kyekyo kyennyini. So she said, come lay on my right leg. Oli nakkiriza. Okay. Kati bw'amalaawo n'amuga kati jangu webake ne ku gwa ddyo. Kati jangu webake ku gwa ddyo. Okay. So he lays on her right leg and asks, do you see the being here in the room? And he said, yes. N'amubuuza ku mugulu guno ogwa ddyo ng'amaze okugwebakako ku kisambi ekya ddyo. Oyinayo bakise being. Ene being. Ekitonde kyonna ky'olaba. So then Khadija removes her top, takes her top off. Kadija mangu ddala najjamu kino ekyawaggulu nga bwe najjamu essaati naye najjamu bulawuzi. She exposes herself. Mangu ddala bambi yenna yenna ng'ali kitundu halfway kute. She says, do you see the spirit now? N'addamu era n'amubuuza, omwoyo ogwo era ogulaba? And Muhammad said, no, he has departed. Awo mangu ddala bambi omusajja ono n'agambye adduse mu bwangu. This proved that the spirit was an angel. Kati ebyo byonna byonna byali bigezo. Kino kikakasiza ddala nti omwoyo eyali azze ku Muhammad oba yali amulabikidde yali malayika. Do you understand why? Kati mutegeera lwaki? Because an angel of God would not stay in the presence of a woman who was naked. Kubanga malayika wa Katonda avudde eri Katonda tasobola kujja n'ayimirira busimbalaala eri omukyala yenna ng'ali bwereere. So when she exposed herself, it had to leave. That proves it was an angel of God. Kati Kadija bwe yeeyambula bulawuze n'agijjamu amabeere ne gabeera wabweru n'agamba nti oyinayo ekitonde ky'olaba, oyinayo omwoyo gw'olaba, automatically. So this proved Kino kikakasa that this was an angel from God. nti ekigezo ekyo kyali kitegeeza nti ono gwe yali alabye yali malayika avudde eri Katonda. Wuliriza eddiini abamu ze tojje I'm telling you the truth. This is in the Muslim sources. I promise it's bino true. bye mbabuulira sibikwasaganya wano nti njiya biyiiye, bino bivira ddala ddala mu byafaayo by'Abasiraamu. So let's stop and ask about this first revelation and how do we evaluate this? Kati katusimbewo kakati awo ate tuddemu twebuuza ebibuuzo okuwolesebwa kuno okusoosa okulaba oba okubikkula kwe tulabye kiki kyennyini kye tuyigamu y'abaffe, bino bituufu oba bitutwala mu maaso? What are the choices that we have in thinking about this first revelation? Byakusalawo ki bye tusobola okusalawo bwe tuba nga tulowooza ku kubikkulirwa kuno? The whole story could be a big lie. Bwe twetunuulira olugero lwonna lwonna ekisookera ddala bino byonna byonna bulimba, obulimba buli obunene. Maybe it really was the angel Gabriel. Kale tulowooze yali malayika Jubuliiru. Maybe it was Satan. Kale tugambe oba yali Sitaani mwennyini. Maybe Muhammad was hallucinating. Oba tulowooze ono lw'okuba nti yali eri baga yali asaba ali mu kusiiba nga n'okulya talidde, kati endowooza neebanga ekoze eki yetandise omubikkulire n'ekizibu ekyamugobye eri nga kyekizze. Yes. What is it? Yes. For a point of reference, because you say this, what you are sharing with us is from the Muslim sources,
is it possible that we get some little clue, just like the theologians would say, this is from a certain writer? Yes, actually, let's visit afterwards, and I can get your email or whatever, and I can send you the actual. Everything I'm telling you is from Muslim sources, but I can give you the references if you like. Nsobola okubawa references we mba muzaaga. But the point here is, according to Muslims, this was the angel Gabriel. Kati kiki kye tuyiga wano oba kye tulaba ekinyusi nga twesigamye ku basiraamu bo bagamba ono yali malayika Gabudyeri. So 2 years and 6 months went by before Muhammad got the next revelation from Gabriel. Emyaka ebiri nga gimaze okuyitawo Muhammad yaddamu afuna okubikkulirwa okwokubiri kwagamba nti kwava eri Gabudyeri. And Muhammad began preaching to the Meccans. Kati awo Muhammad atandika okubuulira enjiri yatandise ogisaasaanya eri abantu b'ekitundu eky'e Mecca. And he would tell them that Allah, which is the Arabic word for God, Era nga wana ababuulira nti Allah kye kigambo eky'Oluwalabu, jjukira Oluwalabu lulimi kye bakozesa ekitegeeza Katonda. so Allah, through the angel Gabriel, is sending these revelations to me to preach to you. Kati ng'agenda abuulira abantu b'e Mecca nga bagamba nti Allah okuyita mu malayika we Gabudyeri alina obubaka bw'antaddeko, kati nange obubaka obwo abumpadde nsobole okubabuulira. Now, the nature of these revelations and the nature of the preaching was very nice. Kati engeri y'okubikkulirwa kuno n'engeri y'okubuulira kuno kwali kulungi mu kusookera ddala. The preaching was basically that you should be honest, you should treat orphans well, Era enjigiriza eno yali egamba olina okubeera omwesigwa, olina okulabirira bamulekwa, be fair in your business dealings, era bw'oba okola ebyobusuubuzi tugambe oba ziddirwa ez'enjawulo olina okuba nga tobiteekamu bulyake oba bukuluppya. but he also preached there's only one God. Era ng'ayongera okubuulira nti eriyo Katonda omu, I am the prophet of God. nga ye yeebuulirako ng'agamba yenze nnabbi wa Katonda. There is punishment in hell in the afterlife for the evildoers. N'agamba wajja kubeerayo ekibonyerezo eri mu geyeena eri abo bwennyini abakolera ddala obubi. And there is reward in paradise for those who are good. N'agamba obulamu bujja kubeera bulungi eri abo abakola obulungi n'abakola ebisanyusa Katonda oyo Allah mu ggulu. Muhammad tried to attract followers from the Christians and the Jews. Kati olw'embuulira eyo gye yagenda mu maaso ng'abuulira n'abeerako abagoberezi bannyo be yatandika okusikiriza n'abamu mwanatu ekikwewunyisa okuva eri mu Bayudaaya. And so Muhammad had revelations, he claims, that talked about the Old Testament prophets. Kati Muhammad awo ye agamba bw'ati nti afuna okubikkulirwa naye ng'okubikkulirwa okwo kwogera ku bannabbi ab'enjawulo be tulaba mu ndagaano enkadde. And so there were revelations about Moses and Abraham. Kati okubikkulirwa okumu kwababuulira kwe kwogera ku Ibulayimu, ba Musa. Revelations about Jesus. Okubikkulirwa okw'enjawulo kwayogerako kwe kwogera ku Yesu. And these revelations were similar to the stories in the Bible. Era okubikkulirwa okwo kwewulira kwayogera kwababuulira nga kuyina engeri gye kufaanaganamu ne tulaba mu Bayibuli. But they also included these other details that we talked about. Naye mujjukire eri we baatugambye nti awo toweerabirawo oli yanyumyanga olugero b'engero ze yajjanga awulira. Kati ne bino bye baayongerangamu kati ono ye bwe yabikwata bukolokolo n'abibuulira abagoberezi be. Now, how do you think the Meccans reacted to Muhammad's preaching? Kati golowooza kino kibuuzo kijja gye tuli. Bano abantu b'e Mecca baayanukula batya eri okubuulira kwa Muhammad? Remember, the Meccans made a lot of money from the pilgrimage trade. Mujjukire bano abantu b'e Makka baakolanga nnyo nnyini ddala ssente nnyingi okuviira ddala mu by'obusuubuzi eby'abano abaali bazze okulamaga.
And so their well-being, their financial well-being depended on there being many gods. Era nga wuliriza bano abasajja bano ebyobugagga byabwe baali balina nga babiina naye nga ate balina bakatonda abangi ab'enjawulo katonda abatono be baali beesigamyeko. And they needed these pilgrims to continue coming to the shrine, the Kaaba, and spending money. Era nga wuliriza kalinga kantu kaabwe ke baliiramu ke bafuniramu sente nga baagala abalamazi baveeyo nayona gye bavudde bajje Makka beyongera okujja baleete sente kuba bagendeyo baleeta sente bano bo babeera bakola sente n'olwaliro bwekito bwe kiri. What would happen to the pilgrimage business if there's only one God? Kyekyali kigenda okutuukawo bannyawo ne bassebo singa bano abantu baali babakkiririza muve ku bukatonda bamwe mubadde musinza naye tubeere ku katonda omu yekka. Kyekyali badde kigenda okutuukawo. Well, it would stop. And so the Meccans did not accept his preaching. Kati ab'Emeka ono bwe yagezaako bakonvinsinga bakkirize kyeyali ababuulira bye yababuulira ne babigaana. Ne bagaana edda tetukyakwagala wano. But then Muhammad began preaching that to go to heaven, you have to believe there's only one God and that I'm the prophet of God. Era Muhammad teyakomaawo n'ayongera okubabuulira enjiri ye ng'abagamba oba wakugenda mu ggulu olina okuba nga okkiririza mu katonda oyo omu ate si ekyo kyokka n'okukkiririza mu nze nabbi wa katonda omu yekka. The clear implication of this teaching was that all of their ancestors were in hell. Era ng'essomesa lye yali abasomesa nga abategeeza nti bali bonna bonna bajjajjaabwe abaafa edda bonna bonna baayolekera mu geyeena. For a people who honored highly their ancestors, this was very offensive. Era eri abantu abo abakkirizanga mu bajjajjaabwe abaafa edda wuliriza bwe yatandika okubabuulira enjiri kyatuuka ekiseera ne babanga abaleetedde okubanga bawulira bubi eri enjiri eyo. And so this made the Meccans mad. Era ekyo kyaddira abantu b'e Mekka ne bavulira obusungu ne batabuka nnyo nnyini ddala. And they wanted to harm or kill Muhammad. Era bano abantu ne bagamba bwe tuleka omuvubuka omusajja ono okusigala ng'enjiri yagisaasanya mu bantu b'e Mekka ajja tuleetera ebizibu. Ne balyoka basalawo ne bagamba omusajja ono tumutte oba tumutteke mu kkomera afiirireyo ddala. But remember, Muhammad was raised by Abu Talib, the leader of the clan. Mujjukire nti Muhammad yali akuziddwa Abu Talib naye ng'omwami oyo yali akulira ekika kya Muhammad kyali avaamu. And Abu Talib made very clear to the Meccans, if you do anything to Muhammad, we will do it back to you. Era Abu Talib n'abagamba singa mugezaako okubanga mukola ekintu ekikyamu eri Muhammad mujjukire enkola yaabwe nga ye baatusomeseza eri mu ntandikwa byalimu okuwoolera naffe tujja kuwoolera tubakola ekibi kye mukoze omwana ono. And so Muhammad was protected from mistreatment. Kati mu lw'embeera eyo olw'okuba nti oli yali mukulu wa kika ate nga musajja bw'ayogera bamuwulira n'abanga mwana wattu yafuna okuba nga afunye obukuumi. Muhammad was able to win very few converts. Era mu Makka omwo Muhammad yafunayo abagoberezi batono abaamugoberera. Khadija believed in him and their daughter believed in him. Khadija n'amukkiririzaamu era ne muwala waabwe naye n'amukkiririzaamu. The father-in-law of Khadija, named Abu Bakr, he believed. Kati sezaala naye mwennyini nnyini we yazaala Khadija naye n'akkiriza Abu Bakr. And then there were a few others. N'abalalalala abatonotono nabo bwe batyo. If one of his believers was in a clan, the clan itself could persecute that believer. Era singa kyasangibwanga mu kika omuntu ky'aba avuddemu nga mulimu omuntu omu akyuse kati yali alina okutulugunyizibwa obanga ekika ekyo kijja muyisa bubi. So his followers suffered some opposition and persecution. Bambi abagobereza abo abakkiririza Muhammad baayisibwa bubi abalala ne baba nga babatulugunya ne baba nga bafuna embeera embi mu kitundu ekyo. So some of his followers began to convert back away from the religion to their traditional beliefs. Era abamu ku bagoberezi bwe baatuka ekisa ne bagaana edda tumenyeka kyekitutta katuddeyo eri mu kusinza bakatonda baffe abalala be twasinzanga ne babivaamu eby'Obuyisiraamu.
So Muhammad sent his followers to what is now Ethiopia. Kati Muhammad n'alyoka akwata abagoberezi be n'abasindika olwaleero we bayita Ethiopia. At that time, the area of Ethiopia was ruled by a Christian king. Era ekiseera ekyo yali omukulembeze wa Ethiopia yali kabaka omukristaayo. And this king agreed to protect these followers that Muhammad had sent there. Kabaka oyo n'alyokakiriza n'amugamba nti naye nja kubawa obukuumi era nja kubawa obukuumi mu kitundu kyange tewajja kubeerawo n'omu ajja kubaŋŋanga. The first group of, we'll call them Muslims because later the religion came to be known as Islam. These Muslims, the first group that went to Ethiopia, there were 15 of them. Ekibinja ekyasooka okufuuka abasiraamu naye nga wuliriza mu budda kyatuuka ne bafuuka abayisiraamu baali 15 bokka. So at this point, we're going to talk about a very, very controversial topic. Wano we tutuuse tugenda kutuuka kuli ly'essomo lino essomo lyo linyuvu nnyo nnyini ddala. You remember I just said Muhammad tried to attract followers. Mujjukire nabagambye nti Muhammad yagezaako okusikiriza abagoberezi. So some of the revelations and some of the preaching was designed to be attractive to people. Era essomo lino n'enjigiriza gye yali alina okuba nga ayigiriza kati baatula wansi ne bagezaako gisindika mu ngeri y'okuba nga esikiriza abagoberezi ab'enjawulo. So there is an account called the Satanic Verses. Satanic verses, like verses of the Bible. Kati waliwo banyabo ne basebo mu ssomo lino lya Muhammad lye baatula ne badesigninga nga bagamba mulimu essomo eryo erya oba verses eza sitaani ennyiriri eza sitaani, satanic verses. So one time Muhammad is preaching to the Meccans, Ebiseera ebimu Muhammad we yali abuulira enjiri eri abantu b'e Mecca. and a revelation came, Era okubikkula ne kujja. and the revelation said this: Era okubikkula kuno kugamba bwe kuti consider nti Al-Lat, Al-Manat, and Al-Uzzah. mujjukira biri ebigambo ebisatu bali bakatonda abasatu be baatulaze, Al-Lat, Al-Manat ne Al-Uzza. Remember the three daughters of God that the Meccans believed in. Mujjukira bakatonda bali abasatu abantu b'e Mecca be bakkirizangamu. These are ones whose intercession is to be desired. Era nga bagamba nti bano okwegayirira kwonna kuba kulina okuba nga kusindikibwa oba nga kuyaayanizibwa nga kuteekebwa eyaabo. In other words, pray to them that they will pray to Allah on your behalf. It will be very helpful. Wuliriza kati ekintu wano kyeyongera okwongera okubeera ekibi nti kati gwe kola okwegayiriraako eri bo bakwegayirira eri Katonda, Katonda mwana wattu amalize nga akwanukudde, so togenda direct. So the Meccans, hearing this, were very happy. Kati abantu b'Emeka bwe baawulira ne bakubenga lwe bagamba kyekyo mwana we waka And they said, otugamba. well, if you're going to acknowledge the reality, the truth of these three goddesses, yes, we will join you. Kati ne baloka baga bw'obanga ogenda kussaamu ekitiibwa bakatonda baffe bano abasatu be tubadde tusinza, bwe kiba bwe kityo kati awo tugenda kugoberera. And so the Meccans began to bow in prayer with Muhammad. Era awo tulaba abantu b'e Makka nabo baatandika okukonama wansi bulungi nnyo ne batandika okusaba ne Muhammad. Well, news of this made its way to Ethiopia. Era ekikwewuunyisa enjiri eno eya Muhammad yeeyongera okusensera n'eyingira paka Ethiopia. Now, we don't know exactly how long it took, Tetumanyi bbanga ki kye lyatwala okubanga etuukayo. but it obviously was some months for the news to get to Ethiopia. Era amawulire gano agavudde e Makka nga abantu batandise okukyuka gasensera ne gagenda paka Ethiopia kyatwala emyezi si mingi nnyo nnyini.
But the believers in Ethiopia said, "Oh, now it is safe for us to return home to Mecca." mujjukire bali 15 bwe baawulira amawulire ago ne baga bwe kiba bwe kityo ngeri abantu batandise okukkiriza naffe kinyivu nnyo okubanga tuddayo Ethiopia. And so they started back. Era nabo ne batandika olugendo okudda Saudi oba Makka. And then someone mentioned to Muhammad, or he realized, Era mangu ddala ne wabeerawo eyogera eri Muhammad oba ye mwennyini n'ategeera that this revelation undermined everything he had said before. era ne bamugamba nti bino byonna byonna okubikula kwoleese kuyina engeri gye kutyoboolamu biri wasooka okwogera. And so a new revelation came to Muhammad, Kati awo okubikulira okupya ne kulyoka kujja eri Muhammad. and it said it reversed the prior revelation. Naye nga baga nti kuno okubikulira okupya kwajja kusangulewo kuli okubikulira okwasooka. And it said, "These three daughters of Allah, these are figments of your imagination. You have only created them yourselves." Wuliriza bano babayise ba daughters of Allah naye nga bakatonda nga baga nti bano bawala ba Allah bawala ba Katonda be abasatu be tubadde tulaba nti newankubadde mubadde muyina engeri gye mubagiramu etyo naye nga osobola okubeera waddembe kubanga ogenda mu maaso nabo. And so Muhammad was very upset that he had been fooled by the first revelation. Kati Muhammad n'anyiiga n'agamba nti kitegeeza kuli okubikulira okwasooka kuyina engeri gye kwansirwazaamu. And so the conclusion was, the first revelation did not come from Gabriel, but it had come from Satan. Kati kuno kwe kumalirizo ba eno ye malirizo gye bamalirizaamu n'engeri eyo ba conclusion ng'agamba nti okubikulira okwasooka tekwava eri Gabudyeri naye ko kwava eri Sitaani. And so a revelation came down to reassure Muhammad. Nti kati okubikulira nti kuzze okwongera okukakasiza ddala Muhammad ono. And so in the Quran, in chapter 22, Era mu Quran essula ey'abiri essula eya22 in verse 52, n'akanyiriri aka52 the Quran reads, Quran bweti bwesoma 22 we have sent 52 no messenger before you eyogera bweti ng'egamba tetuyinaayo omubaka n'omu gwe twali tubasindikidde with whose recitations Satan didn't tamper. era nga bagamba nti n'olw'enkola ze yennyini Sitaani zaatagezaakokko. But God cancels what Satan sends, Era wano ng'agamba nti awo Katonda asazaamu biri byennyini Sitaani by'aba asoose okusindika. and God confirms his own revelations. Era Katonda ayongerera ddala okukakasiza ddala okubikkulirwa kwe. And then another revelation came down that says, Muhammad, the disbelievers almost tempted you away. Wuliriza okubikkulira okulala kugamba nti Nabbi Muhammad oyo atali mukkiriza kuba disbeliever almost tempted you away, nti atali bukkiriza bwali bukwina engeri gye bukuliddewo gye bukututte oba gye bukuwugudde. So that you would have invented some other revelation and attributed it to us. Era nti kyawo wandisewo Us meaning... Yes, these are verses in the Quran that were later revealed, according to Islam, revealed by Gabriel to reassure Muhammad after this satanic revelation. nti kuli okubikkulirwa kwe yasooka okufuna. Okay, this is the Quran, Tuli mu ssuula chapter 22, tuli mu surati eya 22 verse 52. akanyiriri ka52. And this second one that I'm reading is chapter 17, Tuli mu surati ya 17 verses 73 and 74. olunyiri lw'73 paka ku 74. And so these two verses reassured Muhammad Nyiriri zino ez'okubiri ziddamu ne zikakasa Muhammad
that God is not going to allow Satan to interject something into the revelation. nti katonda tagenda kuddamu kukkiriza muhamadi okubanga nti sitaani amuteekamu ebyo ebirowoozo bye n'ebyo byennyininyini ebikyamu. So after this second revelation, the Meccans became very angry again. Kati okubikulira okwo okwokubiri abantu b'e Mecca baatuuka ekiseera ne batandika okunyiigira Muhammad. And the first verse, the one Satan revealed, was canceled. Era nga ziri ennyiriri ze tusoose okulaba ezaabikulirwa sitaani ezaava ewa sitaani zo zaasazibwamu. So this cancellation is referred to technically as abrogation. Abrogation. Era okusazibwamu kuno technically bakuyise abrogation, kiba oba osazizzaamu kiri ekituufu ekyo kikyamu n'olyoka oteekawo ekituufu, abrogation. And this doctrine says that when you have a contradiction between two verses in the Quran, Era enjigiriza eno ya Qur'an egamba nti bw'obanga oyinamuko ebikontana nti akanyiriri keeno ne kaba nkayina n'olunyiriri olulala lukwantana nalwo, the one that was revealed later cancels the one that was revealed earlier. wuliriza kitegeeza nti luno olunyiriri olwajja oluvannyuma lusazaamu luli olwasooka. Sometimes the canceled verse remains in the text of the Quran. Ebiseera ebimu onyiriri ezo ezaali zisaziddwamu tezaggyibwangamu naye nga zaasigala mu buwandiike obwa Qur'an. And sometimes the earlier verse that was canceled is removed from the Quran. Era ebiseera ebimu kye baakolanga onyiriri ezo ze baasazangamu zo baazisiimulirangamu ddala ne mu Qur'an nga toddamu kuziraba. In this case, the satanic verses, Kati olw'ensonga eno ennyiriri ezo eza sitaani, the earlier verse is removed from the Quran nti olunyiriri olwo olwasooka lwo baalusangulangamu ne baluggyamu mu Qur'an, and it's replaced by the second revelation. ne baba nga baaluwanyisanga n'okubikkulirwanga okwokubiri. So when we talk about the Quran, we'll talk a little bit more about this. Bwe tunaaba tugenze mu Qur'an ogitaganjula tujja kuba twogera nnyo nnyo ku bino, luno lukisazizaawo luli. But in the Quran, there's many verses that have been canceled. Era wuliriza bajjabo ne bassebo, mu Qur'an eyo erimu ennyiriri nnyingi nnyo ezisaziddwamu. And there is an entire theological specialty that studies what verses have been canceled and by what verses that did the canceling. Era waliwo be bayita ba theologians abakugu abatudde ne beetegereza Qur'an eyo ne bagisoma nga beetegereza nnyiriri kizi ze bajja mu Qur'an ze baasazaamu ne baba nga baaziwanyisa ne zino ennyiriri ezajja oluvannyuma. Now, can you imagine why this story of the satanic verses is so controversial? Otegedde bannyabo ne bassebo olunyiriri luno oba ennyiriri ezimu ze tulabye eziva ewa sitaani nti ziri awo ziyinamu okubuzaabuza. Just think, Lowooza, if Satan gave revelation to Muhammad, bw'abanga sitaani yawa okubikkulirwa okwo nga yakuwa Muhammad, then how do we know other parts of the Quran are not also from Satan? kibuuzo kyebuuze, sitaani yasoose okuwa okubikkulirwa ate mangu ddala n'obeerako ebira by'owandiise tolowoozaako gwe nti ne ziri endala ezajja nazo nkyamu? Or Oba Muhammad could not tell the difference between Gabriel's voice and Satan's voice. oba kiyinzika okuba nti Muhammad yali tasobola kulaba njawulo wakati wa ddoboozi erya Jubileeri oba Gabdieri oba sitaani. Or maybe Muhammad made up this revelation himself. Oba Muhammad ye mwennyini nnyini ebyo ebisitole engerogero ezo yazeefumbira n'aziteeka mu bwongo bwe n'amaliriza ng'awandiisa ekintu kye. If that's true, maybe the whole Quran came from Muhammad. Bwe kiba bwe kityo tuyinza okugamba Qur'ani yonna yava eri muntu, teva eri Katonda, yava eri Muhammad. For 300 years after this time, all Muslim scholars and theologians, they all accepted that this had happened.
era wuliriza emyaka 300 ebimaze ne biyita abasiraamu bonna ne bali eri abakugu ab'enjawulo abataganjula ebitabo ne basoma buziba baatula ne bagaa kituufu bino byennyininyini bye tubagamba byaliwo era byatuukawo. The first time that any Muslim denied that this ever even happened was in the year 950. Omulundi ogwasooka eri omusiraamu ndoozi yasooka okuvaayo n'agamba nedda ebyo tebyaliwo gwali mu mwaka gwa 950. We don't know if they figured it out themselves or Christians or someone else pointed it out to them. Tetumanyi oba waliwo eyavaayo n'abasongera oba n'abagamba nti mmwe ekintu kino kyasooka ne kibanga nti ebigambo ebyawandiikibwa byava wa sitaani ate bagamba bino ebirala byava eri Allah oba byava eri malayika. Kati tetumanyi oba waliwo eyajja n'ateekawo embeera eyo. But they figured out the severe theological problems with this account. Era wuliriza bagamba waliwo obuzibu ku kusinziira ku bintuntu ebyo byali ebiwandiike naye nga bino byajja mu ngeri bw'etyo waliwo kontana. Islam teaches that the Quran is word for word a copy of the holy eternal book in heaven. Wuliriza Kulaani esomesa nyukuta ku nyukuta kigambo ku kigambo bino bikopeddwa okuva eri ekigambo ekivudde eri Katonda ne kiba nga kireeteddwa ku nsi. Every word, every letter, every pen stroke is an exact copy of this eternal book in heaven. Wuliriza banyabo ne basewo nti buli nyukuta buli kigambo oba kabonero konna konna akati kawandiikibwa omwo kakopeddwa okuva eri. And it was revealed in bits and pieces over 23 years through the angel Gabriel to Muhammad. Era essomo lya Kulaani ligamba nti Kulaani eno mu myaka 25 yali ebikuliddwa 23 ng'ebikuliddwa katundu ku katundu katundu ku katundu nebanga ebikuliddwa Muhammad. Zihaya yes haya zakanga. So if the satanic verses incident actually happened, Pardon? if it actually happened, Bwe kibanga sitaani yasooka okumubikkulira then we have these problems that Satan made some revelation and Muhammad didn't know the difference. era tulaba ekizibu nti sitaani yaleeta okubikkulirwa naye omukulu oli Muhammad n'abanga teyayina njawulo nti kuno kwa sitaani kuno kwa Katonda. Or Muhammad made up some revelations on his own. Oba kiyinza okugambibwa nti okubikkulirwa okumu ono yatuula wansi mujjukire yalabanga eri afunye resistance n'amanya nti ekintu kino nyina kitunda nti okusikiriza ye ebimu n'abiwandiika asikiriza abagoberezi. In either case, this creates a very huge problem for Islam. Mu ngeri zonna bwe tutuuka okutaganjula ebitabo ne bitaganjula eno n'eno kireeta ebizibu oba kireeta obuzibu eri Obuyisiraamu. So eventually, Muslim scholars completely denied that it ever happened. Era wuliriza kati we tutuusa olwaleero abagoberezi bonna bonna Abaisiraamu bo beegaanira ddala nga bagamba tekibangawo ekyo buli okubikkulwa tekubangawo n'omulundi n'ogumu. They will actually become very angry if you mention it. Era singa kakutanda n'obanga oba obuulira njiri n'obaako kyo n'okisinyaako n'okijjayo bajja kutabukira bayinza n'okutemaatema. About 20 years ago, a British author from Iran Emyaka 2 egiyise omuwandiisi omu ow'Ebungereza naye ng'ali Iran wrote a book. yawandiika ekitabo. The title of the book was The Satanic Verses. Omutwe ogwali ogw'ekitabo gwali gugamba ennyiriri eziva eri Sitaani. Ayatollah Khomeini of Iran Ayatollah omukulembeze w'e Iran issued a legal ruling n'ateekawo okusalawo oba ekiragiro that it was permissible for any Muslim to kill the author. ng'ekiragiro kino kigamba nti kikkirizibwa eri buli Muisiraamu yenna wasanga omukulu oyo kuba oba omuntu yenna tali Musiraamu kumutta. Only because he used the title on his book, The Satanic Verses. Lwaki baali batiisiza ekiragiro nti onaye mumusangira
mumukoleko obutemu mumusanyeewo kubanga yawandiika ekitabo ekigamba satanic verses. Everyone outside of Islam agrees that it really happened. Bonna abatali basiraamu naye nga bali wabweru w'obusiraamu bakkiriza nti ekyo kyaliwo. The account of the satanic verses is in many early Islamic books. Era ensisinkano eyo ey'ennyiriri ezo eza sitaani eri mu butabotabo obw'enjawulo bwawandiikibwa bali abajja edda oba abaaliwo edda. Now, if it did not happen, bwe biba nga tebyatuukawo oba tebyaliwo, how do we explain the Meccans praying with Muhammad? kati ate tunnyonnyola tutya abantu b'e Mecca okuba nga basaba ne Muhammad? How do we explain the Muslims from Ethiopia returning to Mecca? Tunnyonnyola tutya bali 15 abasooka okugenda Ethiopia ate bawulira amawulire ne bagaana edda kati katuddeyo? Even more importantly, how do we explain the presence of these two verses in the Quran that reassured Muhammad? Era tunnyonnyola tutya ennyiriri zino ebbiri oba zisulati zino ebbiri ze batusomedde mu Qur'an eziraga Muhammad nti waliwo ebimu ebyasazibwamu naye nga baabiwaanyisanga ne biri ebyasooka. Okay. In the year 619, mu mwaka gwa 619 Abu Talib died. Abu Talib mumujjukira. He was the clan leader that was protecting Muhammad. Ye yali omukulu w'ekika eyali akuuma Muhammad. When he died, the new clan leader was a man named Abu Lahab. Omukulembeze w'ekika omupya n'alyoka ateekebwako gwe bayita Abu Lahab. Lahab. There it is. Abu Lahab. Nga bw'okiwulira Lahab. Abu Lahab had been an enemy of Muhammad. Abu Lahab yali mulabe wa Muhammad. And so Abu Lahab removed the tribe's protection from Muhammad. Era mangu ddala Abu Lahab oyo omukulu w'ekika yali azzeewo obukuumi buli obwali ku Muhammad n'alyoka abumuggyako. This meant anyone could kill Muhammad and the tribe would not take revenge. Era wuliriza kino kyali kitegeeza obukuumi nga bumaze omuggyibwako yali asobola okuttibwa omuntu yenna era eggwanga lyabwe lyali terisobola kuwoolera. So now Muhammad's situation was dangerous. Kati embeera ya Muhammad gye yali atuuseemu ba gye yali alimu mu biseera ebyo yali mbi era yali ya ttabbu. At this point, we're going to, let's see. I need to catch us up on the slides, I'm sorry. Munsonyiwe obwedda mbeerabidde ku slides kubanga This is just a drawing of the three daughters, the daughter goddesses, Al-Uzza, Manat, Al-Lat. abo be bawala abasatu naye nga bakatonda be bayise Al-Alat ne Al-Uzza ne Al-Manat. So we're going to stop and tell about the night journey. Tugenda kusimbamuko akati awo kadate tusobole okunnyonnyolwa kye bayise olugendo lw'ekiro, night journey. The Quran says in chapter 17 verse 1, Qur'ani eyogera bweti mu surati e17 olunyoolusooka. this verse says, olunyiri luno lugamba, "Glory to him who made his servant travel by night, ekitiibwa kidde eri ye eyaddira omuddu we okubanga atambula obudde obw'ekiro, from the sacred place of worship to the farthest place of worship." okuva mu kifo ekyokusinzizaamu n'agenda eyo ewalawala olw'okusobola okusinziza. Islamic tradition says that Muhammad rode on a winged donkey. Mu buwangwa oba mu nnone z'Ekiyisiraamu bagamba nti Muhammad yatuuka ekiseera n'avuga embalaasi oba n'avugibwa ku mbalaasi eyo ey'empewo oba ey'omuyaga. From the Kaaba Okuva wali Kaaba to the Temple Mount in Jerusalem.
okutuukira ddala wali eyiwolabe wali Temple Mount, awo wali yeekalo ya Sulemaani wali we bayita Temple Mount, okutuuka awo Yerusalemu. At the Temple Mount, he was greeted by Gabriel. Nga bagamba mbu okuva eri mbi yali avugibwa ku mbalaasi naye ng'avugibwa ku mbalaasi eya Gabudyeri oba ey'empewo. And Gabriel offered him some refreshment. Era wakati mu kumuvuga awo Jubuliru oba Gabudyeri n'aba ng'amuwa ekyokulya n'okuba ng'amuweweeza. He offered him wine or milk. N'amuwa omwenge, wine oba amata. And Muhammad chose the milk. Era mu ebyo ebibiri Muhammad n'alondamu amata. And Gabriel said, this is a very wise choice. Jubuliru oba Gabudyeri n'agamba nti kuno kusalawo kulungi nnyo nnyini ddala. Muhammad traveled up through the 7 heavens to speak to Allah in the highest heaven. Era nga bangera okunnyonnyola nga bagamba nti Muhammad yatambulira waggulu mu bbanga eyo n'atuuka mu ggulu the 7th heaven, eggulu ery'omusanvu, n'ayogera ne Allah. In the 2nd heaven, he met Jesus. In the 2nd heaven. Mu ggulu eryokubiri eyo gye yasisinkanira Yesu oba gye yalabira Yesu. In the 6th heaven, he met Moses. Mu ggulu ery'omukaaga eyo gye yasisinkanira Musa. And in the 7th heaven, he met God. Era mu ggulu ery'omusanvu eyo gye yasisinkana Katonda. God gave a commandment to humanity through Muhammad. Nti Katonda n'alyoka awa ekiragiro eri abantu ab'oku nsi naye ng'akiyisa mu Muhammad. And the commandment was to pray 50 times a day. Era ekiragiro ekyo kyali kigamba balina okusaba emirundi 5 olunaku. So Muhammad leaves and he's in the 6th heaven, and Moses says, what did God tell you? Nti Muhammad bwe yava mu ggulu ery'omusanvu n'akka mu ggulu ery'omukaaga ewali Musa n'amubuuza Katonda akugambye eki? And Muhammad said, he commanded that we pray 50 times a day. Muhammad n'amunyonya n'agamba Mukama aŋŋambye nti tusabenga emirundi 50 olunaku. Moses said, oh, that's way too many times. Nti kati awo Musa n'agamba egyo emirundi mingi nnyo. Go back up and see if you can get God to reduce the number of prayers. N'amugamba nti nkusaba ddayo mangu ddala omwegayirire oba emirundi egyo asobola ogikendeezaako kale. And so Muhammad goes back up to the 7th heaven and says to God, Muhammad n'addayo waggulu mu ggulu ery'omusanvu n'ayogera eri Katonda. can you reduce the number of prayers every day? 50 is too many. N'amwegayirira n'amugamba naye nkwegayiridde Mukama emirundi 50 buli lunaku mingi bambi gikendeezeeko. And God said, okay, 40. Kati Katonda n'agamba kale bwe mba wakusalirako kale nkusaliddeko 10 kati nkuziza ku 40. And so Muhammad came and talks to Moses, and Moses says, well, what did he say? N'akomawo mu ggulu ery'omukaaga n'ayogera eri Musa n'amugamba Mukama agamba ki? Agambye eki? And Muhammad said he reduced it to 40. N'agamba batembyeko 10 ku 5 kati gali 40. And Moses said, that's still too many. Nti Musa n'amugamba era emirundi gikyali mingi tujja kukowa nnyo abantu. Go back up and see what you can do. Ddayo era omwegayirire ajja kubaako bwakendeezaamu. And so back and forth Muhammad went. Emirundi gyonna yaddangayo bw'akomayo wa Musa n'addayo bw'akomayo wa Musa. And finally God reduced it to 5 times a day. Era kusinziira ku biwandiiko bye bagamba nti Katonda n'alyoka akendeeza paka ku mirundi 5 buli lunaku. And so Moses said, well, how many did he reduce it to? And Muhammad said 5. Kati nti bwe yakomawo jjukira buli mulundi yagendanga bwebakendezaako paka egyatuka ku 5 aga bakendeeza kati giri 5. Moses says, go up one more time and see if you can get it reduced further. Kati Musa n'addamu n'amugamba munnaye toggwamu maanyi ddamuko era oddeyo oba ku egy'etaano ajja kwongera okusalako. And Muhammad said, no, that's enough. 5 is okay. Nti bwe Muhammad n'amugamba nedda egy'etaano gijja kumala era egyo tujja And so Muhammad came back down to the Temple Mount and flew back home. Nti awo Muhammad n'alyoka ajja
ku Temple Mount awo wali yeekaalu yennyini gye tusomako mu Bayibuli, n'addamu n'abuuka era n'atwalibwa e Makka. Now, there's some problems with this story apart from your evaluation of it generally. Wuliriza, luno olugero lulimu siyaasa mungi, lulimu ebizibu bingi, era bwe tuba tulikubyemu ttooki. In fact, baluyise lugendo lwa kiro, olaba nti story. So the verse in the Quran says Muhammad traveled to the farthest place of worship. Wuliriza, bwe tubadde tulaba bweri essuula gye tusomye e17 ony'olusooka, bagamba Muhammad n'alyoka agenda mu kifo ekyewala asobole okusinza. But you remember Solomon's temple had been destroyed in the year 70 AD. Mujjukire katugezaako kulaba bino bye batuwulira bituufu. Mu mwaka ogwo ogw'ensanvu mu 700 mu lusanvu yeekaalu ya Sulumani yali already esaanyiziddwawo. This was 550 years later. Nga wayise emyaka nga 1555 nga There was no place of worship there that he could go to. tiwaaliwo kifo nga yeekaalu kya kusinzizaamu. And the Al-Aqsa Mosque, you know the mosque on the Temple Mount, it's called the Al-Aqsa Mosque. Omuzikiti ogwo baguyita Al-Aqsa Mosque ogwo gwe guli awo wali Abayisirayiri baguyita Temple Mount bali baguyita Al-Aqsa. This mosque is built in commemoration of this night journey. Kati omuzikiti ogwo gwe baazimba e Yerusaalemi awo ewali yeekaalu bagamba baguzimba olw'okusobola okussaamu ekitiibwa olugendo olwo olw'ekiro. But this mosque was not built until 80 years after this night journey was supposed to have taken place. Omuzikiti ogwo tegwasobola kuzimbibwa okutuusa nga wayise emyaka nga 8 olugendo olwo nga lumaze okuba nga luwedde bwe kigambibwa. And so this creates some problem if the Quran is saying he went to the farthest, actually in the Arabic it says the farthest mosque. Era mu Luwalabu bo bagamba bo kijje direct mu Luwalabu bagamba yagenda ku kifo ekyewala naye nga ku muzikiti ogwewala gye yagenda te nga biseera batugambye tewaliwo kifo kya kusinzizaamu ne yeekaalu teyaliiwo n'omuzikiti tegwaliwo. Anyway, this is the reason that the Temple Mount is the third holiest place on earth for Muslims. Wuliriza, era kino kikkirizibwa nga kigambibwa bwe kiti omuzikiti ogwo oba Yudaya bagita Temple Mount kye kifo ekyokusatu kye bakkiriza okuba nti kye kisinga okubeera ekitukuvu ku nsi. Now, let's go back to the history. Muhammad is in trouble because Abu Lahab has removed the clan's protection. Katuzeeyo keno tuba tuyiseeyo keno tuzeeyo eri ku byafaayo bya Muhammad. Ekiseera kiri kituuse oli omukulu w'ekika afudde kati baleese Abu Lahabu amuggyeko obukuumi kati omusajja ono ali mu ttabbu. And so Muhammad began searching among some of the other tribes to find someone who could provide protection to him. Kati wano tulaba Muhammad yatandika okunoonya mu mawanga ag'enjawulo okusobola okubaako baazuula abasobola okumukuuma. It happened that he met some people from Medina. You remember the city that's a little bit north of Mecca? Mujjukira Medina. ku maapu yaffe Makka ali wansi nsi bw'ati Madina ali waggulu kati n'abeerako abantu be yasisinkana ab'e Madina. Now, some interesting things had been happening in Medina. Waliwo ebintu ebinyuvu oba ebyewuunyisa byatuukawo e Madina. There were several Arab tribes there in Medina. Waliwo amawanga agamu eyo mu kitundu ekyo eky'e Madina. There were also 3 Jewish tribes. Era gali agasose ga Abawalabu ate tulaba n'amalala nga ga Kiyudaaya. Now, these Arab tribes had been fighting and had conflict between them. Era amawanga gano agaali e Madina gali mu ntalo nga galwanagana wakati wa gukka na gukka. The way that the city was set up in Medina was this. Engeri ekibuga gye baali bakizimbyemu oba gye baali bakiseetinzeemu e Madina yali mu ngeri bweti. Medina was not one continuous city like you look out at Kampala and there's houses and roads everywhere.
Madina tekyali kibuga kimu nga bw'olaba Kampala yenna ku nsozi 7 yenna kwe yeekutte nedda. In Medina, there would be an area that one tribe would live in, E Madina waalingayo ekitundu nga eggwanga eryo lyabeeranga eyo, and then there would be a big space and another area where another tribe would live. eyo gy'osanga ate bw'omala n'otambula akagendo oba akatemereza akanene gy'ojja okusanga ate ekifo ekirala nga kirimu eggwanga eddala. And so the tribes lived in separate areas, and all together it made up the city of Medina. Era tulaba nti amawanga gano ag'enjawulo gaali geesudde ebitundutundu eby'enjawulo naye nga ebitundu ebyo bye bikola Madiina. And because of the conflict between the tribes, Olw'okuba nti waaliwo entalotalo n'obutakkaanya wakati w'amawanga ago, people were afraid to leave their own little area. kati kyabeeranga kizibu nnyo abantu baalinanga okutya n'entiisa okuva mu bitundu byabwe okusobola okugenda mu bitundu ebirala. If someone walked out of the area their tribe lived in and walked into one of these open spaces, they might be attacked and killed. Okugeza singa oli yavanga mu matwale aga eggwanga eryo lyabeeramu n'asangibwa eyo ng'ali yekka, yali asobola okugwa mu ambuusi ne baba nga bamutomera oba okuba obukola butuusaako obulabe. These leaders of these tribes realized that things had gotten so bad that survival was in question. Kati abakulembeze b'ebitundu oba amatwale ago ag'enjawulo baatuka ekiseera ne bagamba ye embeera eno tunaagibeeramu kwenkana ki, kati ne baba nga bambi balina embeera ey'okutya eri mu bo. They needed someone to mediate that had no interest or any allegiance to any of the tribes in Medina. Kati ekyo kyali kibeetaagisa okufunayo omuntu agenda okubeera omutabaganya wakati w'amawanga ag'enjawulo, naye ng'omutabaganya oyo alina okuba nga talina kakwate oba kwekuusa ku bya bukulembeze bya kitundu ebyo. So Muhammad was from Mecca. Kati nga bw'obiraba obulungi, Muhammad yali ava Makka. He had no allegiance to any tribe in Medina. Nga talina kakwate n'akamu no, nga talina kakwate wadde ku Madiina. So he was the perfect person to serve as a peacemaker between the tribes. Era wano tulaba yali omuntu omutuufu nga ye muntu agenda okubanga omutabaganya wakati w'amawanga gano ag'enjawulo agali e Madiina. So some of the tribal leaders asked Muhammad, come be the peacemaker and settle things between our tribes. Abamu ku bakulembeze b'ebitundutundu ebyo ebiranga bwe tubadde tubiraba bayanirizamu aba ne bamugamba naye jangu osobole okubeera omutabaganya oba agenda okuleeta emirembe mu bitundu byaffe. Muhammad said, I agree to do this, but you must accept that I am a prophet of God and follow my new religion. Muhammad n'agamba ekyo nsobola okukikkiriza naye nange mbaterawo akakwakkulizo. Muyina okukkiriza nti ndi nnabbi wa Katonda era bwe naabeera omutabaganya mujja kukkiriza eddiini gye mbaleetedde. And so they agreed to do this. Ne bakkiriziganya okukola kino. So Muhammad and his followers began migrating from Mecca to Medina. Era awo twongera okulaba abagoberezi ba Muhammad ne batandika okuba nga bava e Makka mu maserengeta nga boolekera mambuka e Madiina. This is called the Hijra. Hijra meaning the journey. Kino kiyitibwa hijra ekitegeeza olugendo. From Mecca to Medina. Okuva e Makka okutuuka e Madiina. This happened in the year 622. Kino kyatukawo mu mwaka gwa 622 AD. This year 622 is the most important date in Islam. Omwaka guno 622 yezimu ku nnaku z'omwezi enkulu mu byafaayo by'Ekiyisiraamu. This date is the date that Muslims say the Islamic era began. Era kigambibwa nti mu mwaka guno gw'olukaaga 22 nti obusiraamu n'okuyingira mu byafaayo awo we bwatandikira. And so this date, 622, is the year that the Islamic calendar begins.
era omwaka ogwo ogwa 622 kigambibwa oba bwe kiri nti omwaka ogwo kalenda y'Ekiyisiraamu wetandikira. So if you want to know what year is it in the Islamic calendar, era bw'oba oyagala okumanya tuli mu mwaka ki ku kusinziira ku kalenda y'Ekiyisiraamu, you take this year, 2019, okwata guno omwaka 2019 and subtract 622 years. n'oyawulako 622. So the 75 converts that Muhammad had, Kati abagoberezi kati Muhammad yali yeyongeddeko bali 15 ogatteko n'abalala 6 ne babeera 75. little by little, they made the trip to Medina. Omu ku omu oba mpola mpola bokka na bokka ne batandika okwolekera e Madina ne bagenda ku ngendo ezo z'e Madina. Finally, Muhammad and Abu Bakr, one of the first converts, they came last. Awuliriza Muhammad n'oli omu ku basajja abakulu oli Abubaka mumujjukira taata w'omukyala naye be bamu ku baagenda nga be basembayo okgenda. So when the Muslims got to Medina, Muhammad had everyone, all the tribal leaders, sign a constitution. Era wuliriza bonna baamala okwolekera ne batuuka e Madina ne balyoka bakola ssemateeka ne babaga ssemateeka waabwe. The tribes, this constitution brought peace between the tribes. Ssemateeka ono yaleeta emirembe wakati w'amawanga ag'enjawulo agagali gagugulana. And it had a special provision for the Jewish tribes. Era wuliriza ne bateekamu n'obuwaayiro oba akawaayiro nti n'Abayudaaya nabo tetubasibira bweru. The constitution required the Jewish tribes to fight with the Muslims or to remain neutral. Era akawaayiro kano kaali kagamba Abayudaaya bajja kulwanagana n'Abayisiraamu naye wuliriza oba si bwe kityo basigale nga bali awo wakati nga terikola ntalo babeera neutral. So then we have, now Muhammad has thousands and thousands of followers from all these Arab tribes in Medina. Ekibinja ekibadde ekyensanvu jukire bali 15 gattako bali ne babeera 75 kati batuuse eri ne bafuna abagoberezi bangi bali mu 10 n'okweyongerayo. The Jewish tribes could remain Jewish. That was okay. Era nga wuliriza